today we are about to do this fruit snack, fruit layer. What do you call this? Fruit by foot. Fruit by foot. Not the longest, the long fruit snack family challenge. Watch us. We have Heavenly. How old are you, Hev? Louder. 4. Yeah, she's 4. And we have Cleo right here. He is 7. Yes, and then you don't want to know my age. 29. All right, I'm ready. Okay, so, and 1. Do you have to eat it all or just in the mouth and you win? Yes, everything. You cannot. So, the rules are we can't use our hand. All we're going to use our tongue to get the whole piece in our mouth. So, what we're going to do, yes, the whole piece in our mouth by using our teeth and the tongue. We can't use hand or anything. So let's have some fun. Are you guys ready? Yeah. And 1 and 2 and 3 and go. Go. Go, catch some bugs. Whoa, go. Go. Go, Bubs, go. No cheating. Go. Oh, it's so close. Go. Go. Keep going. Go. Ah, go deep. Go. Get it in. Go. Good job, guys. Go. Get it in there. Get it in. Yeah. Oh. Nice job. Now, Today. it's All time right. to brush teeth. It's time to brush teeth after that candy. I'm gonna have this. No. It's the American family song. We are so put everything got that. Right. እሺ ተመልካቾቻችን እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት የውሃ ባረል ወይም ደግሞ የሃይላንድ ኮዳውን ሊድ ኪክ አድርጎ ኦፕን የማድረግ ቻሌንጅ ነው ያደረግን ያለነው። በቃ እንደዚህ አጫጭር ደስ የሚሉ ፋሚሊ ኢንቮልቭ የሚያደርጉ ጌሞችን ቻሌንጆችን ማድረግ በጣም ደስ ይለናል። ቤት ውስጥ ልጆቹ በጣም ብዙ አይዲያ አላቸው። እንደውም እንደነሱ ቢሆን በቃ በየቀኑ ነበር ቪዲዮ መለቀው። በጣም ነው እንደዚህ አይነት ነገር ማለት የሚወዱት። ይሄንን ከናንተ ጋር ሼር ያደረግን እናንተም ዘና ያላችሁ እናንተም ደግሞ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ቀላል የሆኑ ቤት ውስጥ ልታደርጓቸው የምትችሉ ፈን የሆኑ ኢንተርቴይንመንት ሊያደርጉ የሚችሉ ቻሌንጆችን በማድረግ ጊዜያችሁ ማሳለፍ ትችላላችሁ ላለው። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ አንዳንድ የሚያስገርሙኝ የካሌውና የባሌ ውሃ ውስጥ እንዴት እንደሚሆኑ አጫጭር ቪዲዮ አስገብቼላችኋለሁ። ይሄው እንግዲህ ባክ ፍሊፕ ፍሮንት ፍሊፕ እያደረገ ያስደምመኛል እና በቃ ዘና በሉ። ኮሜንት ምናምን አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። ጥያቄ ካላችሁም እንደዚሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄኛው በጣም ረጅም የሆነ ክሊፍት ነው ባሌ ሊዘል እንትን የሚለው። ከዛ በኋላ ከዝኑ ነው ደግሞ ዘጋር ያለው ከዝኑ ነው። እና ይሄን ይመስል ነበር ለዛሬ። እናመሰግናለን ስለምታዩን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ። እንወዳችኋለን። ባይ። ደህና ሁኑ። ልጅ ማርቲን ነኝ።